Hola, ¿cómo están? Sean to-dos bienvenidos a nociones. Su canal de confianza donde compartimos las noticias más recientes y relevantes sobre jubilations, pensions y beneficios sociales en la Argentina. Hoy traemos información muy importante para todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El organismo modificó el calendario de pagos del mes de noviembre debido a un nuevo día no laborable dispuesto por el gobierno nacional. En este informe te explicamos los motivos del cambio y las nuevas fechas oficiales confirmadas por ANSES para cada grupo de beneficiarios. Según el decreto de necesidad y urgencia recientemente firmado, el gobierno nacional declaró un nuevo feriado con fines turísticos. Debido a esta decisión, ANSES se vaya obligada a reorganizar su cronograma de pagos para no afectar a quienes cobran jubilations, pensions y asignaciones sociales. En este video te mostramos los días exactos de cobro actualizados, además de los montos definitivos de cada prestación, incluyendo la jubilación mínima, la máxima, las pensiones no contributivas y la pensión universal para el adulto mayor, PUAM. Te recomendamos mirar este informe hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, queremos agradecer por acompañarnos y recordar que puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal Noticias para recibir las noticias más recientes sobre ANSES. Ya somos más de 100,000 personas informadas cada día, y nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad. Tu suscripción nos ayuda a continuar generando contenido útil, actualizado y confiable. Además, te invitamos a dejar tu comentario con tus opiniones o consultas sobre los cambios en los pagos, y a compartir este video con tus amigos o familiares que también cobran algún beneficio social. Entrando en el tema principal, el cambio en el calendario responde al cierre de bancos previsto entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Fechas que no se contemplaron al elaborar el cronograma inicial. El calendario original había sido establecido mediante la resolución 1091/2024 de ANSES, pero esta norma fue publicada antes del decreto 1027/2024, que fijó el viernes 21 como día no laborable y traslado el feriado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 24. Por tal motivo, el organismo decidió reorganizar los pagos para evitar demoras o inconvenientes a los beneficiarios. A continuación, te presentamos como quedó finalmente el calendario de pagos del mes de noviembre 2025. Las pensiones no contributivas comenzarán a abonarse a partir del lunes 10 de noviembre, iniciando con los documentos terminados en 0y1. El martes 11 será el turno de los DNI terminados en 2y3. El miércoles 12, los terminados en 4y5. El jueves 13, los terminados en 6y7. Y finalmente, el viernes 14 de noviembre cobrarán quienes tengan DNI terminados en 8y9. Recordemos que este grupo incluye las pensiones por vejez y discapacidad. En el caso de los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el calendario sigue un esquema similar. Los DNI terminados en 0 cobrarán el lunes 10, los terminados en 1 el martes 11, en 2 el miércoles 12, en 3 el jueves 13 y en 4 el viernes 14. A partir del lunes 17 de noviembre continuará el pago para los DNI terminados en 5, el martes 18 los terminados en 6, el miércoles 19 los terminados en 7,
Y el juves 20 los finalizados and 8, Y9. To-dos recibirán sus habers junto con el bono extraordinario. Por su parte, los jubilados y pensionados con habers superiores al mínimo comenzarán a cobrar desde el viernes 21 de noviembre. Es dia lo harán los DNI terminados en 0Y1. El martes 25 los terminados en 2Y3. El miércoles 26 los que finalizan en 4Y5. El jueves 27 los terminados en 6Y7. Y finalmente el viernes 28 los documentos terminados en 8Y9. Cabe destacar que estas fechas fueron ajustadas para que ningún beneficiario quede sin cobrar por los feriados establecidos por el gobierno nacional. Durante el mes de noviembre, ANSES aplicará un aumento del 208% a las prestaciones sociales, en línea con la inflación de septiembre, que fue del 21%. Esta actualización mensual responde al mecanismo de ajuste previsto por el Decreto 274/2024, que establece que los habers provisionales deben modificarse de acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC. Según la normativa vigente, los cálculos se realizan considerando dos decimales para reflejar el incremento real autorizado. Este sistema busca aprovechar el poder adquisitivo de los jubilados frente a las variaciones del costo de vida. Con este aumento, la jubilación mínima pasará de 326.298 pesos a 333.085 pesos. Sumando el bono de 70.000 pesos otorgado por el gobierno, el total a cobrar será de 403.085 pesos, lo que representa una mejora real de alrededor del 17%. En el caso de la jubilación máxima, el nuevo monto asciende a 2.241.349 pesos, sin incluir ningún bono adicional. Estos valores actualizados reflejan la política de incrementos graduales aplicada por ANSES en función del índice de inflación, con el objetivo de compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo. En cuanto a la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, el haber mensual se elevará a 266.468 pesos, y con el bono incluido, el total alcanzará 336.468 pesos, lo que representa una mejora real del 164%. Las pensiones no contributivas por vejez o discapacidad también serán actualizadas, pasando a un monto base de 233.159 pesos. Sumando el bono de ANSES, quienes perciben este beneficio recibirán 303.159 pesos en total, con una suba efectiva del 159%. Estos incrementos buscan acompañar la inflación y sostener los ingresos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, los madres de siete hijos que cobran una pensión equivalente al haber mínimo también recibirán 403.085 pesos en total, incluyendo el bono provisional. Este refuerzo económico tiene como finalidad compensar el aumento de precios y garantizar que los hogares más afectados por la inflación puedan mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, aunque se aplicó una suba mensual del 208%, el bono provisional sigue siendo de 70.000 pesos desde marzo de 2024 y no se ha actualizado, lo que reduce su impacto frente a la inflación acumulada del año. Esta falta de actualización del bono provisional genera una diferencia notable entre el incremento porcentual de los habers y la variación real de los precios al consumidor. En la práctica,
El aumento mensual es menor al crecimiento del índice de inflación. Por lo que muchos jubilados sienten que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos. El bono se acredita automáticamente junto con los habers mensuales y está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima. Pensions no contributivas o la PUAM, mientras que para los habers más altos se otorga de forma proporcional. El tope máximo que puede alcanzar este refuerzo es justamente el total de 403.085 pesos. Para los jubilados y pensionados que cobran montos superiores, el bono se calcula en forma proporcional hasta llegar a ese límite. Además, antes recuerdo que este pago se realiza de manera automática, por lo que los beneficiarios no necesitan hacer ningún trámite adicional para recibirlo. El objetivo es que el refuerzo llegue directamente junto con el haber mensual, asegurando así un ingreso adicional sin demoras ni gestiones presenciales. En cuanto a las asignaciones familiares del SUEF, también se aplicará un incremento del 208% durante noviembre. De esta forma, la asignación por hijo pasará de 58.631 a 59.851 pesos, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se elevará a 194.873 pesos. Estas subas, aunque pequeñas, ayudan a compensar el efecto inflacionario sobre los ingresos de las familias trabajadoras y beneficiarias del sistema. Junto a ellas, se ajustarán también otras asignaciones específicas vinculadas con eventos familiares importantes como el nacimiento, adopción o matrimonio. Según lo informado oficialmente, los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente manera. Asignación por nacimiento, 69.762 pesos. Por adopción, 417.115 pesos. Y por matrimonio, 104.458 pesos. Además, el complemento por cónyuge será de 14.519 pesos. Y el monto del prenatal se igualará al de la asignación por hijo, es decir, 59.851 pesos. La ayuda escolar anual permanecerá sin cambios en 85.000 pesos, dado que se actualiza una sola vez por año, generalmente al inicio del ciclo lectivo. Estos valores rigen para los titulares de asignaciones familiares y universales. La asignación universal por hijo, o también tendrá un incremento del 208%. De esta forma, el monto total ascenderá a 119.691 pesos, aunque los beneficiarios cobrarán directamente el 80%, equivalent a 95.7528 pesos, y que el 20% restante se reciben hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el total se eleva a 389.732 pesos, con un pago directo de 311.7856 pesos. Estos ajustes buscan mantener un equilibrio entre los ingresos y la variación inflacionaria mensual registrada. Con todas estas actualizaciones, noviembre llega con aumentos modestos pero necesarios para millones de jubilados, pensionados y familias beneficiarias de programas sociales. ANSES insiste en que el objetivo principal de estos incrementos es preservar el poder adquisitivo y sostener la capacidad de consumo de los sectores con menores ingresos. No obstante, especialistas señalan que los bonos fijos deberían actualizarse periódicamente para evitar que pierdan valor real frente al avance sostenido de la inflación.
El organismo provisional evalúa medidas adicionales para reforzar la asistencia durante los próximos meses. Y hasta aquí llegamos con el resumen completo de las noticias más importantes del día para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES. Esperamos que esta información te haya resultado útil y clara. Si fue así, te invitamos a dejar tu me gusta, compartir este video con tus contactos y suscribirte al canal Noticias para no perder las próximas actualizaciones. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengas un excelente día lleno de buenas noticias.